Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about beautiful sentences which is very useful in our conversation. This is the best way of learning English. If you are practicing to speak these sentences, you will definitely learn how to speak English in a short period of a time. If this video is helpful for you, please like, share, subscribe. So without further delay, let's start the video. तो मुझे बताए बिना क्यों चले गए? Then why did you leave without informing me? Then why did you leave without informing me? मुझे कुछ ज़रूरी काम था. I had some urgent work. I had some urgent work. मुझे तुम्हें फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिला. I didn't even get the time to call you. I did not even get the time to call you. आज कैसे टाइम मिल गया? How did you get the time today? How did you get the time today? तुम्हारी कसम. I swear on you. I swear on you. तो बताओ मुझे अचानक क्यों छोड़ कर गए? Then tell me why did you leave suddenly? Then tell me why did you leave suddenly? मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं वापस आऊंगा. I will tell you when I get back. I will tell you when I get back. लेकिन कब वापस आ रहे हो? But when are you returning? But when are you returning? आंखें बंद करो और मैं वहाँ होऊंगा. Close your eyes and I'll be there. Close your eyes and I'll be there. मजाक मत करो सूरज, सीरियसली बताओ मुझे. डोंट जोक सूरज, टेल मी सीरियसली. डोंट जोक सूरज, टेल मी सीरियसली. परसों. द डे आफ्टर टुमारो. द डे आफ्टर टुमारो. पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस. आप अभी तक सोए नहीं? यू हैव स्टिल नॉट स्लेप्ट. यू हैव स्टिल नॉट स्लेप्ट. मैं अकेले नहीं सो सकता, मुझे डर लगता है. आई कांट स्लीप अलोन. I feel afraid. I can't sleep alone. I feel afraid. फेरी टेल्स पढ़ा करिए, अच्छी नींद आएगी. रीड फेरी टेल्स, you'll sleep well. रीड फेरी टेल्स, you will sleep well. अच्छी नींद फेरी टेल्स सुनने से आती है, पढ़ने से नहीं आती. By listening to and not reading fairy tales, we get good sleep. By listening to and not reading fairy tales, we get good sleep. और मुझे कौन फेरी टेल्स की कहानी सुनाएगा? एंड हु इन दिस वर्ल्ड वुड रीड फेरी टेल्स टू मी? एंड हु इन दिस वर्ल्ड वुड रीड फेरी टेल्स टू मी? क्या आपकी माँ आपको कहानी नहीं सुनाती थी? डिडंट योर मॉम रीड आउट स्टोरीज टू यू? डिडंट योर मॉम रीड आउट स्टोरीज टू यू? जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप प्लेन क्रैश में मर गए. When I was small, my mom and dad died in a plane crash. When I was small, my mom and dad died in a plane crash. लेकिन हाँ, दादाजी ने मुझे कहानी सुनाने की बहुत कोशिश की. But yes, grandpa tried hard to read stories to me. But yes, grandpa tried hard to read stories to me. लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलते कहानी सुनाने के लिए, but as soon as he opened his mouth to read out a story, but as soon as he opened his mouth to read out a story, मैं सो जाता. I would fall asleep. I would fall asleep. क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं? Shall I read out a story to you? Shall I read out a story to you? एक पापा थे और एक बेटा. There was a father and a son. There was a father and a son. ये नहीं, कोई और. Not this one, read another. Not this one, read another. दोनों पिकनिक में गए. Both went for picnic. Both went for picnic. रास्ते में उनका टायर पंक्चर हो गया. The tire got punctured on the way. The tire got punctured on the way. मैंने सब तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया है. I have arranged everything for you. I have arranged everything for you. मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी वॉरेन को दे दी है. I have given your pocket money to the warden. I have given your pocket money to the warden. मैंने वॉचमैन से कह दिया है कि हर रविवार तुमको सैंडी से मिलाने ले जाए. I have told the watchman to take you to meet Sandy every Sunday. I have told the watchman to take you to meet Sandy every Sunday.
मैं भी तुमसे मिलने आऊँगा. Even I will come to meet you. Even I'll come to meet you.